Διδάκτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Πολυτεχνείου, του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου από το University of California, Πέμπτη. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, θα απευθύνει προσφώνηση στον τιμώμενο. Καλησπέρα σας, αγαπητοί κύριοι Πρύτανη, κύριε Κοσμήτορα, συνάδελφοι από το ΕΜ.Π και από άλλα πανεπιστήμια, κυρίες και κύριοι. Το Εθνικό Πολυτεχνείο τιμά σήμερα το διακεκριμένο αποφυτό του, Κώστα Γρηγορόπουλο, Distinguished Professor of Mechanical Engineering στο Department of Mechanical Engineering του University of California στο Πέμπτη. Του απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα, Dr. Honoris Causa, μετά από εισήγηση στη σύγκλησο του Εθνικού Πολυτεχνείου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής με ευτική εισήγηση από τον τομέα τεχνολογίας εργασιών. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου, εκπροσωπώντας ως Πρύτανης την alma mater του τιμώμενου, να συμμετέχω στη τελετή αυτή και να αναφερθώ εν συντομία στα έργα και τις ημέρες του, στα οποία θα γίνει διεξοδική αναφορά από τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν. Η διαδρομή του ξεκινά από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π, έτος της αποφύτησης 1978, αλλά συνεχίζει στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών από όπου αποφυτά το 1980. Περνά το Columbia για Master και διδακτορικό σε Mechanical Engineering και συνεχίζει σε καθηγητικές θέσεις στα Washington Universi και στο Berkeley, όπου και παραμένει από το 1990, κατέχοντας σήμερα την έδρα Martin Berlin. Παράλληλα, είναι Faculty Staff Scientist στο Environmental Energy Technology Division of the Lawrence Berkeley National Laboratory. Η πορεία αυτή συνοδεύεται από σημαντικές διακρίσεις. Ενδεικτικά, Fellow of the American Society of Mechanical Engineers και SPIE, the International Society for Optics and Photonics, και η βράβευσή του με το Heat Transfer Memorial Award της American Society of Mechanical Engineers. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές Micro Nano Engineering, Laser Materials Processing and Micro Nano Machining, Fabrication of Flexible Electronics and Energy Conversion Devices, Characterization of Micro Nano Fluidic Transport and Laser Interactions with Biological Materials. Και η συνεισφορά του σε αυτές τις περιοχές το καθιστά διεθνώς πρωτοπόρο, αυτόν και τους συνεργάτες του. Να επιτρέψω να αναφερθώ εν συντομία σε μια δουλειά του σχετικά πρόσφατη που τη βρίσκω ιδιαίτερα ελκυστική λόγω κομψότητας και διερευνητικής αποτελεσματικότητας και κυρίως λόγω συνάφειας με κάποια δικά μου ενδιαφέροντα. Internal Flows of Latent Frost Droplets, που παρουσιάστηκε στο American Society Division of Fluid Dynamics του 2019. Μελέτησαν με laser particle magnetometry τις εσωτερικές ροές στις σταγόνες που έρχονται σε επαφή με ένα σώμα που είναι πολύ θερμότερο από το σημείο ζέσης του υγρού. Κατά την επαφή, ένα στρώμα ατμού σχηματίζεται μεταξύ της διαπιφάνειας υγρού στερεού, δημιουργώντας ένα φράγμα μεταξύ των δύο. Οι σταγόνες που μελετήθηκαν ήταν σταγόνες νερού, της τάξης των μικρολίτρων σε υδρόφοβες, και αυτό είναι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επιφάνειες σε διάφορες θερμοκρασίες έως και 400 βαθμούς Κελσίου. Η υδροφοβικότητα επηρεάζει το φαινόμενο latent frost γιατί αποδυναμώνει την εκδήλωσή του, ενώ η θερμοκρασία επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των ιστορικών ροών σε τέτοιες latent frost σταγόνες που έχουν εφαρμογή και ως αντιδραστήρες latent frost, έτσι λέγονται, στη σύνδεση νανοσωματιδίων. Η άοκνη δραστηριότητα του κ. Γρηγορόπουλου έχει μια άλλη διάσταση που θα ήθελα να θίξω και αφορά γενικότερα τους επιστημονικά δημιουργικούς Έλληνες της Διασποράς. Και να σημειωθεί ότι όπως έχει πει ο Ανδρέας ακριβώς, ένα τμήμα μηχανικών στις ΗΠΑ για να θεωρηθεί σοβαρό πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 Έλληνες καθηγητές του faculty. Το Mechanical Engineer του Berkeley έχει 3. Τον Κώστα Γρηγορόπουλο, τον Κυριάκο Κομβόπουλο και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο.
Το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της διασποράς δεν έχει αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα μπορούσε, ώστε να αποφέρει σημαντικά ωφέλη μέσω της συστηματικής σύζευξης των Ελλήνων της διασποράς και των εγχώριων συναδέλφων τους. Η συνεργασία υπάρχει, αλλά είναι κερματισμένη, περιστασιακή και δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενιαίου προγράμματος μεγάλης στόχευσης και διαχρονικότητας με εθνικές διαστάσεις. Τέτοιου που θα μπορούσε να συνεισφέρει και στην ανάσκηση του brain drain και την ενίσχυση του brain gain. Αγαπητέ κύριε Γρηγορόπουλε, σήμερα εντάσσεστε με τιμητικό τρόπο στη μεγάλη οικογένεια του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου και βεβαίως με ιδιαίτερη εγκύτητα σε αυτή τη Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών. Σας καλωσορίζω στη μεγάλη μας οικογένεια και σας παρακαλώ να ενώσετε τις δυνάμεις σας με όσους, και είναι πολλοί και συνήθως αθόρυβοι, εργάζονται ακούραστα και με δύσκολες συνθήκες στην εκπαίδευση και στην έρευνα στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο και ευρύτερα στη χώρα. Το ΕΜ.Π διατηρεί την παράδοσή του, το brand name του, εξακολουθεί να έχει το προνόμιο να προσελκύει τους πιο καλλιεργημένους μαθητές στα μαθηματικά, αλλά πρέπει να βάλει τα δυνατά του για ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής του, καθώς και την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, προ- και μεταπτυχιακών, στην κατεύθυνση των σημαντικών και ραγδαίων εξελίξεων, χωρίς να χρειάζεται να ανακαλύπτει τον τροχό και μάλιστα με καθυστέρηση. Σας χρειαζόμαστε, ελπίζουμε να είστε κατά δυνατόν κοντά μας και ας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και εμπνεύσεις. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί προσφώνηση από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, καθηγητή Νικόλαο Β. Σήμερα ολοκληρώνεται μια διαδικασία, η διαδικασία ανακήρυξης σε επίτιμο διδάκτορα της σχολής μας, ενός από τους αποφύτους της και τώρα κατόχου της έδρας του στο Επίτιμο Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Πέμπτη, του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε εδώ και καιρό μετά από πρόταση των συναδέλφων του τομέα της τεχνολογίας των κατεργασιών και τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της σχολής μας το Σεπτέμβριο του 2020. Συνεχίστηκε με την απόφαση τη σχετική της συγκλήτου τον Μάρτιο του 2021 και ολοκληρώνεται σήμερα με σχετική καθυστέρηση λόγω της πανδημίας. Για την πορεία του μίλησε ο Πρύτανης, αλλά δεν θα το επαναλάβω κι εγώ. Για το έργο του θα μιλήσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μανωλάκος. Να πω μόνο ότι είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον χώρο του, τόσο προς τη σημασία, όσο και ως προς την ποιότητα και το εύρος της ερευνητικής του δραστηριότητας. Αλλά βέβαια και ως καλός μηχανικός έχει αναπτύξει πρώτος σε διεθνές επίπεδο μία σειρά από μεθόδους που εφαρμόζονται στη βιομηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το εργαστήριο που διευθύνει είναι σημείο αναφοράς για μεγάλες εταιρείες στον χώρο της ηλεκτρονικής, όπως η IBM, η Xerox, η Samsung, η LG, η Hitachi. Έχει όντως για το έργο του πολλές διακρίσεις, ανέφερε μερικές ο Πρύτανης, να προσθέσω σε αυτές ότι έχει ανακηρυχθεί Hawkins Lecturer στο Πανεπιστήμιο του Περτιού, Μάιλερ Professor στο UC Berkeley κλπ. Είναι το δημοσιευμένο του έργο πλούσιο και σημαντικό και ιδιαίτερα αναγνωρισμένο στη διεθνή κοινότητα και είναι και εκδότης του International Journal of Heat and Mass Transfer. Επίσης έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής στο ΕΤΧ της Ζηρίχης
και στο Πανεπιστήμιο του Λίντσα. Όλα αυτά και αυτά που θα ακούσετε και στη συνέχεια, σε συνδυασμό όμως και με το αδιαμφισβήτητο ακαδημαϊκό ήθος του, μας οδήγησαν ως σχολή να προτείνουμε και σήμερα να τον αναγορεύουμε σε επίτιμο διδάκτορα της. Η αναγόρευση αυτή αποτελεί τιμητική αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ενός διακεκριμένου αποφύτου του Ε.Μ.Π, αλλά και προσβλέπει ταυτόχρονα και στην ενίσχυση των δεσμών του Ιδρύματός μας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα σε νέα και ραγδαίως εξελισσόμενα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σας ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο καθηγητής του τομέα τεχνολογίας των εργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Δημήτριος Μανωλάκος, για να παρουσιάσει το έργο «Τιμώμενου». Κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον καθηγητή Κώστα Γρηγορόπουλο, έναν από τους πιο αξιόλογους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές της ελληνικής διασποράς. Και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανολόγων, που μου δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσω την επιστημονική πορεία και τα επιτεύγματα του Κώστα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Γρηγορόπουλου έχουν αφετηρία τη μεταφορά θερμότητας και την αλληλεπίδραση των λέιζερς με την ύλη και εξελίχθηκαν προς πολλές κατευθύνσεις, με κύριες εφαρμογές στον τομέα της ηλεκτρονικής, της ενέργειας, των αναδομημένων υλικών, στην επεξεργασία και μορφοποίηση υλικών με λέιζερς, την αναπαραγωγή, την αλληλεπίδραση των λέιζερς με βιοηλικά και όλες αυτές οι δραστηριότητες στην αιχμή του δώρατος των σύγχρονων τεχνολογιών. Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Γρηγορόπουλου χαρακτηρίζεται ως εξόχως διεπιστημονική, με τον ίδιο να επιδεικνύει σπάνια ικανότητα να εντοπίζει και να κατανοεί τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και στις τεχνικές ανάπτυξης προηγμένων υλικών και να τις συνδυάζει και να τις αξιοποιεί δημιουργικά με την υλοποίηση πρωτότυπων διατάξεων που σχεδιάζει και κατασκευάζει με την ομάδα του. Θα προσπαθήσω να αναφέρω αναλυτικά μερικά μόνο παραδείγματα χαρακτηριστικά από την πολυσχηδή και καινοτόμο ερευνητική δραστηριότητα του κ. Γρηγορόπουλου. Πρώτον, η κατασκευή μεμβρανών με ευθυγραμμισμένους νανοσωλήνες άνθρακα εγκυβωτισμένους σε αδιαπέρατο ιαλώδες πολυμερές. Είναι το πρώτο παράδειγμα. Οι μεμβράνες αυτές εμφάνισαν εξαιρετικά υψηλή διαπερατότητα σε νερό και σε αέρια και για πρώτη φορά στράφηκε το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον στην εφαρμογή των νανοσωλήνων άνθρακα ως μέσα διαχωρισμού. Δεύτερον, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην ανώπτυση μενίων άμορφου ή πολυκρισταλλικού πυρητίου για την επανακριστάλλωσή τους με μεγάλη χωρική επιλεκτικότητα και βελτιωμένες ηλεκτρικές ιδιότητες, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στη μικροηλεκτρονική και συγκεκριμένα στο πεδίο των thin film transistors. Τρίτον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερευνητική δραστηριότητά του ήταν η επιλεκτική και ταυτόχρονη μεταφορά και δημιουργία μοτίβων σε νανοδάση αποτελούμενα από κάθετα προσανατολισμένους νανοσωλήνες άνθρακα με τη χρήση των λέιζερς. Την προτινόμενη μέθοδο αναπτύχθηκε επιπλέον μια διαδικασία επιλεκτικής κατάρρευσης του νανοδάσους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ρύθμισης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των νανοσωλήνων άνθρακα. Μέσω μετρήσεων κάμψης και ηλεκτρικού χαρακτηρισμού απεδείχθη η δυνατότητα χρήσης της τεχνικής αυτής στην ανάπτυξη αγώγιμων διεπαφών σε διατάξεις εύκαμπτων ηλεκτρονικών.
Τέταρτο, ένα πρωτοποριακό παράδειγμα μεθόδου νανοεπεξεργασίας είναι και η συσσωμάτωση, σύντερινγκ όπως το λέμε, με λέιζερ μεταλλικών νανοσωματιδίων πάνω σε πολυμερικό υπόστρωμα με εκτυπωτή ρίξερ. Η διεργασία αυτή προσφέρει υψηλότερη διακριτική ικανότητα από διεργασίες άμεσης εγγραφής, ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι πραγματοποιείται σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος. Χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τρανζίστορ βασισμένων σε πολυδιοφαίνεια, τροποποιημένα με καρποξυλομάλτες και μπορεί να αποτελέσει βάση για την κατασκευή εύκαπτων οργανικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Πέμπτον, σημαντική είναι η συνεισφορά της ομάδας του κ. Γρηγορόπουλου στη μελέτη της αλληλεπίδρασης των λέιζερ με τα βιοηλικά, με παράδειγμα καινοτομία στην ανάπτυξη νανοκρατήρων με τη χρήση πολυφωτονικής λιθογραφίας αποδόμησης που συμβάλλουν στη δημιουργία διεπιφανειών, οι οποίες λειτουργούν αποφυτικά για τα κύτταρα και χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη της κυταρικής μετανάστευσης και οργάνωσης. Με τη μέθοδο αυτή, οι τροποποιημένες με λέιζερ επιφάνειες κατεύθυναν την κυταρική μετανάστευση σε προκαθορισμένες περιοχές και δημιουργούνταν κυταρικές αποικίες σε διάφορα σχήματα. Άμεση εφαρμογή αυτής της τεχνικής ήταν ο ελεγχόμενος σχηματισμός ιστών με επιθυμητό σχήμα. Έκτον, τρεχόντως, η δραστηριότητα του κ. Γρηγορόπουλου έχει επεκταθεί στα μεταυλικά, στα μεταματήριας, δηλαδή σε μη ομογενή υλικά με υπολογιστικά σχεδιασμένη εσωτερική δομή που τους προσδίδει μοναδικές μηχανικές ιδιότητες και μη συμβατική απόκριση σε ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Όπως αναφέρθηκε και από τον Κοσμήτορα της Σχολής, η δραστηριότητα αυτή έχει προσελκύσει έντονο βιομηχανικό ενδιαφέρον και συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες όπως την IBM, τη Zero, και έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες διακρίσεις για τον ίδιο από διεθνή φόρα γύρου και έχει κατοχυρωθεί με μεγάλο βαθμό πατεντών. Τα δε αποτελέσματα της έρευνάς του είναι δημοσιευμένα σύμφωνα με τους σκόπους σε 488 ερευνητικά άρθρα που έχουν προσελκύσει 15.912 ετεροαναφορές και έχουν αξιολογηθεί με δείκτη ποιότητας H 61. Νούμερα πάρα πολύ μεγάλα. Ο κ. Γρηγορόπουλος έχει διακριθεί ακόμα ως δάσκαλος και μέντορος νεότερων επιστημόνων. Μέχρι τώρα έχει επιβλέψει 50 περίπου υποψήφιους διδάκτορες και έχει συνεργαστεί με 27 μεταδιδακτορικούς και 31 επισκέπτες ερευνητές. Τα νούμερα ίσως έχουν αλλάξει τώρα, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε. Ο κ. Γρηγορόπουλος δεν είναι αορίστος ένας Έλληνας της διασποράς, διακρίνεται από γνήσια ελληνικότητα και τηρεί ανώθευτες τις ελληνικές αρχές και παραδόσεις. Επειδή αγαπάει και τιμά τον τόπο του, φροντίζει να επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο την Ελλάδα, όπου διατηρεί φιλίες και συνεργασίες με αρκετούς συναδέλφους του Ε.Μ.Π και άλλων πανεπιστημίων. Μεταξύ αυτών, ο καθηγητής της Σχολής Χημικών κ. Δόρος Θεοδόρου και η καθηγήτρια της ΕΜΠ κ. Ιωάννα Ζεριώτη, οι οποίοι με επιστολές τους στήριξαν με ενθουσιασμό την πρόταση επιτιμοποίησής του. Το ίδιο μακρόχρονη, συνεχής και δημιουργική είναι και η συνεργασία του με το κορυφαίο ελληνικό ερευνητικό κέντρο, το ΙΤΕ Κρήτης, όπως μπορεί να βεβαιώσει και η παριστάμενη συνάδελφος από το ΙΤΕ, κυρία Μαρία Φαρσάρη. Σημείο αναφοράς του κ. Γρηγορόπουλου δεν έβαψε ποτέ να είναι ότι υπήρξε απόφοιτος του ΕΜΠ, ιδιότητα για την οποία καμαρώνει και την τιμά με τη στάση ζωής του. Έχει σε μεγάλη εκτίμηση τους αποφύτους του Ιδρύματος, τους θεωρεί υψηλού επιστημονικού επίπεδου και εξαιρετικά καταρτισμένους και επιδιώκει να ενσωματώνει στην ομάδα του, στο Πέμπτη, ικανούς αποφύτους μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν ποιοτικό άλμα στη σταδιοδρομία τους. Ήδη πέρυσι αποφύτησε ο διδάκτοράς του, Ζαχαρίας Βαγγελάτος, αριστούχος μηχανολόγος μηχανικός δικός μας, που σταδιοδρομεί επιτυχώς σε κορυφαία βιομηχανία της ΕΠΑ. Τη σκητάλη έχει αναλάβει ο επίσης αριστούχος απόφοιτός μας, Στέφανος Μαυρίκος, και ίσως του χρόνου δοθεί ευκαιρία
στο πρώτο στην κατάταξη του 22 απόφοιτό μας Βασίλη Κοράκη να συνεχίσει διδακτορικές σπουδές στο Πέμπτη. Τέλος, αισθάνομαι την υποχρέωση να σημειώσω ότι μπορεί η πρόταση για την επιτιμοποίηση του κ. Γρηγορόπουλου να έγινε με πρωτοβουλία του τομέα τεχνολογίας των κατεργασιών, αλλά η ιδέα ερήφθη από τη συνάδελφο μόνιμη καθηγήτρια της Σχολής Χημικών, κυρία Παναγιώτα Βασιλείου, η οποία ως απόφοιτη του Πέμπτη παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα στο Πανεπιστήμιο και είχε εντοπίσει τη λαμπρή πορεία του Κώστα. Θεωρούσε λοιπόν παράλυση της Σχολής Μηχανολόγων να μην προχωρήσει στη σημερινή τιμητική του διάκριση. Αγαπητέ μου Κώστα, αξίζει αναμφίβολα με το παραπάνω την επιτιμοποίηση και είναι χαρά για τιμή όλων μας. Να είσαι πάντα καλά με την ωραία οικογένειά σου, να είσαι ακμαίος και δημιουργικός και να συνεισφέρεις στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας όπως έχεις κάνει μέχρι τώρα για πολλά ακόμα χρόνια. Ευχαριστώ. Ξεκινάει η διαδικασία αναγόρευσης. Καλείται στον βήμα ο Κοσμήτορας της σχολής προκειμένου να αναγνώσει το ψήφισμα. Ψήφισμα των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής. Ευχαριστώ. Ψήφισμα των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής. Τύχη αγαθή, πριτανεύοντος εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο Ανδρέου Μπουντουβή, κοσμητορεύοντος δε εν των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Νικολάου Μαρμαρά, έδωξε τη σχολή εκ μιας γνώμης ομοθυμαδών, επειδή Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος λαμιεύς πότε μεν εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο ήταν εν το Πέμπτη της Καλιφόρνιας Πανδιδακτηρίου, αγγλιστή δε Berkeley University of California προσαγορευομένου, τραφείστε και παιδευτείς το σούτον εν τη μηχανολογία και τες οικίες μαθήσεσαι, μάλιστα δε της θερμότητος μεταφοράς επιστήμη και της νανοδομής υλικών, ηλεκτρονικής και ενεργείας τεχνολογίας ευδοκιμήσας έχει, ώστε περίβλεπτος καθ' όλην την οικουμένη γενέστε, επιξένης δεκμακρού χρόνου διαιτώμενος, το της πατρίας εις ουδέν έστι γλυκύτερον Ελλάδος όνομα, εν της έθνεση ου πάβεται γεραίων, επενέσετε αυτόν και της των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Επίτιμου Διδάκτορα αναδείξει. Τον δε της Σχολής Κοσμήτορα εν τη μεγάλη αιθούση τα στιμάς ανυπώντα επιδούνε αυτό το ψήφισμα τώρα. Εγένετο Αθήνηση μηνός Δεκεμβρίου 14η έτη 20 και δυσχυλιοστό από Χριστού γεννήσεως ότι των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτων Νικόλαος Μαρμαράς. Καλείται ο Πρύτανης του Ιδρύματος προκειμένου να αναγνώσει το κείμενο της συγκλήτου. Ελληνική Δημοκρατία, Εθνικών Μετσόβιων Πολυτεχνείων, Πριτανεύοντος εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείων Ανδρέου Γεωργίου Μπουντουβή, καθηγητού εν των Χημικών Μηχανικών Σχολή, Νικολάου Β. Μαρμαρά, καθηγητού και κοσμητεύοντος δε εν των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή, Κωνσταντίνου Π. Γρηγορόπουλων, καθηγητή εν το Berkeley της Καλιφορνίας Πανδιδακτηρίου, αγγλιστή δε Berkeley University of California προσαγορευμένου, αποδόγματος ομοθήμου εις των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής,
εις τους Επίτιμους Διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο καθήλυση μηνός Μαρτίου, Δευτέρα, έτη 1ο και 20ο και 20ο από Χριστού Γεννήσεως. Ο Πρύτανης Ανδρέας Β. Μπουντουβής, ο των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτορας, Νικόλαος Β. Μαρμαράς. Καλείται ο Κοσμήτορας της Σχολής προκειμένου να αναγνώσει το κείμενο της Αναγόρευσης. Αναγόρευσης. Επειδή η των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου, καθηγητή εν το Πέμπτη της Καλιφορνίας Πανδιδακτηρίου, αγγλιστή The Berkeley University of California ως απορρευωμένο, επίτιμον διδάκτορα απευθύνατο, το δε Πρύτανη ταύτα έδοξε εγώ, Νικόλαος Μαρμαράς, καθηγητής και κοσμήτορας των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής, εμένων της του Πανεπιστημίου Νόμης και της συνεταίρας Σχολής Δόγμας Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου εις τους επίτιμους της Σχολής Διδάκτορας Αναγορεύου και πάσας τας προνομίας τας τότε το αξιώματι παρεπομένας απονέμω αυτό. Εγένετο Athens μηνός Ιουλίου 14η έτη Δευτέρο και 20ο και 20ο από Χριστού Γεννήσεως. Ότι των Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτορας, Νικόλαος Β. Ακολουθεί η τελετή περί ένδυσης του τιμώμενου. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών θα φορέσει την τίμενο στον τιμώμενο καθηγητή και ο Πρύτανης θα φορέσει το έργο. Καλείται στο βήμα ο νέος επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ο τιμώμενος καθηγητής Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, για την δική του αντιφώνηση με τίτλο Laser Processing and Nano Manufacturing of Functional Materials. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη αυτή τιμή. Είναι πραγματικά μοναδικό και συγκινητικό γεγονός για μένα. Πάντα το ΕΜ.Π είναι στην καρδιά μας, σκεφτόμαστε πάντα και κοιτάμε τρόπους με τους οποίους να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τη σύνδεσμο με το ίδιο. Σήμερα θα μιλήσω στα αγγλικά, διότι είναι κάπως δύσκολο να μεταφράσω, για μένα δύσκολο να μεταφράσω τεχνικά στους τεχνικούς όρους, ακριβώς, και θα πω λίγα πράγματα για τα πιο σύντομα ενδιαφέροντα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Laser processing and manufacturing of functional materials. Όπως είπε ο κ. Μανωλάκος, τα lasers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς της επιστήμης, όχι μόνο για materials processing, also for probing. Laser light is coherent, is
provides collimated photon fluxes, covers a wide range of wavelengths from ultraviolet to infrared, pulse durations from femtosecond to continuous, and therefore it has the ability to kind of dictate the materials processing mechanism and drive thermal, chemical, mechanical type of events. Now it's direct, localized, contactless, rapid, low thermal capacity processes, and furthermore it enables ultra-fast pump probe measurements. Anyway, so as I said, so I'll give a glimpse to more recent array of topics that we are examining. Laser crystallization of nanostructures, laser ablation and nanopowering surfaces, laser chemical processing, and the last item, the study of architected materials. So my journey to academics started at Columbia University with the investigation of laser crystallization events in the context of fabricating thin-film transistors. One can also imagine more futuristic type of applications for quantum nanodot arrays and also transition to flexible electronics, i.e. building the transistors on the sensitive, low thermal tolerance materials. So I'd like to give a glimpse of the kind of approach that we take that sometimes takes us to develop new techniques, totally new techniques. One of them is the in situ transmission electron microscopy imaging coupled with near-field laser processing. And you can see here on this insert a near-field aperture that is made through the transmission electron microscopy holder, and the pulse laser comes through it. And all the while we are able to see the phase change transformation, the melting and the crystallization kind of events. So here is an amorphous precursor on a non-participating silicon dioxide layer, and we provide a laser light through this, and then see what happens. It was planned before, but here it is. So you see successive pulses come, the crystallized material eventually produce a single crystal. So to understand why we have this phenomenon, we can apply thermal modeling, conductive heat transfer and phase change modeling, incorporating homogeneous and heterogeneous nucleation considerations, and also the kind of quasi-classical relations that couple the interfacial velocity to the interfacial temperature. So what we can observe, what we can observe is that first, if you look at this graph, the temperature goes way beyond the
minimum temperature at A. And then as the material cools down, at B you have the fortuitous kind of seed population at B. And I say fortuitous because the density of the time density of the population events permits the growth of a single crystal. And that the heat released by the crystallization heats the material to seed, and then through the recalescent kinds of mechanism, and then we have the cooling and the crystallization of a single crystal. This is a good scenario. Now if the undercooling goes deeper and goes, for example, to the prime, then the nucleation events are too many, and the material becomes polycrystalline. So with this kind of method, we were able to understand what is the temporal sequence of these phase-change events. And from the application standpoint, then we used that knowledge to observe the reversible phase transformation of nanodots to crystalline, and then if we apply higher basic power, then we convert back to amorphous. So on demand, then we can convert this material to single crystalline, polycrystalline, and then also to amorphous. And even though the application is not terribly impressive, then we used this approach to demonstrate some optical Fresnel plates that i.e. kind of metasurfaces that focus the laser light based on the contrast of the optical properties between the amorphous and the crystalline material. So that's one aspect of the work that was based on the melting and crystallization kind of phenomena. The next application is on ablative patterning. And in this case, we're talking about material removal. And for example, the phenomenon, the ablation phenomenon upon femtosecond laser interaction is complex. It involves the energy deposition to the target, then also the thermalization, and then eventually the melting transformation and so forth. Particles are released from the surface, this kind of work, and also a plasma plume emitted, these phenomena are coupled. So we apply diagnostics, laser scattering, and also time-resolved emission imaging to understand how the particles are formed, how they are released from the surface, and at what velocities, and what kind of densities. So more recently, we apply temporally separated sequences of femtosecond pulses to optimize the materials processing sequence and the ablation process.
So I think Dimitris before mentioned this kind of work. It's not the typical laser ablation type of work that we typically find in manufacturing, but in this case we took a glass substrate and we applied the femtosecond laser to make nanopaters at prescribed densities and shapes. And for example, you see there the cross shape structure that is composed of the nanopits that we form on the surface, and then we observe the regulation of the focal adhesion mechanisms. If in the dense area of the patterns, then the cells cannot attach and thrive, so therefore we create repellent surfaces. And of course we did the reverse phenomenon. I accumulate the cells by patterning actually peptide materials on the surface. Now, since maybe the last 10 years, I've used lasers to control chemical reactions and utilize them for processing. One domain of application is in the two-dimensional materials. These dichalcogenides that exhibit exotic optoelectronics and mechanical processing properties that are not available in bulk materials. The structure is very thin, so eventually one might expect that they might be used for low power consumption miniaturized electronics. There are many candidates of those materials. In fact, theoretical studies identified about 1,800 compounds that cover a broad range of energies and exhibit interesting properties that can be used separately for optoelectronics devices. Now, their format is open, so therefore it might be doable to tune their properties by chemical doping. However, being thin, they are sensitive, and not only to mechanical, let's say, forces, but also their to temperature changes, and then they can be easily destroyed by the techniques that traditionally are being used in the IC fabs for CMOS electronics type of processes. So here is one example where we used, since the properties of these materials depend on thickness, then a lot of times you want to thin them, you want to kind of describe the number of layers. And that is sort of difficult to do with traditional techniques. And again, the laser provides an example in the presence of oxygen, so then you can take advantage of the formation of defects lines and somehow kind of etch the top layers one by one, so that you do not damage the
the underlying material. So that's an example of thinning, and actually we've done it even on the nanoscale. AFM tips coupled with lasers. Yes, now we're going into the domain of doping. We built an apparatus at the Berkeley Nano Lab, LACDD apparatus, laser assisted chemical vapor deposition apparatus. And in this particular application, then we use a single laser to heat the dicarbonate type of material. And as the temperature of the M12 increases, then we have some dissociations, so sulfur kicks out. And at the same time, the phosphine molecules decompose thermally, and we have substitutional doping of phosphine into the material. And this can be verified through photoluminescence and also device type of measurements with field effect transistors to exhibit a P-type doping effect. And this work was published in 2016. And thereafter, we had quite a number of failed efforts to dope graphene in some fashion using this technique. And finally, with the effort of a bright PhD student of mine from Korea, actually stayed with me for a number of years, then we were able to demonstrate ultra-high density graphene doping for photodetector applications. It was impossible to do this job with a single laser, so we have used this purple UV laser pulse to crack the chlorine molecules, deposit the atoms at a high density on the surface, almost reaching the maximum coverage, and then, but at the same time preserving the integrity of the underlying graphene material, because the momenta of the chlorine atoms were answered. And then again with the continuous wave laser, and we heat the material, not very low enough, and do a reversible type of process. And we verified this approach with photo detector type of photocurrent type of resonances. You can see that. So anyhow, this work is now in press in Nature Electronics. And hopefully we'll extend it down the line. It took a lot of patience and it took a lot of effort, I should say. Now, on a more, let's say, traditional manufacturing type of aspect, then here is an approach where we used silver nanowires, and we applied a nanosecond laser pulse of broad shape, and we joined them, sintered them at very low temperatures without sort of changing the integrity of course, if you apply high laser pulses, then you get a lot of droplets and useless material. So anyhow, we
we did this type of work to make some devices on flexible electronics. So the more recent, let's say, direction in my lab was enabled by an excellent student of this institution, Zacharias Vantavatos, who started this work in my lab. I should say in collaboration with my colleagues from the Institute of Electronic Structure and Laser, Maria Farsai, who's here. And then this sort of new direction in my lab deals with these kind of structures that remind me of the trusses that we kind of worked with Crossman method of process some time ago when I was in the naval architecture. Anyhow, so these are this is an example of an object truss that is fabricated with multi-photon lithography, a tight focused ultra-fast laser focused inside the resin. Then upon development, then we produce structures like that. And, the main thing is that you can enhance the mechanical performance compared to the bulk material and achieve ductility in inherently brittle materials by the design of the structure, drive also oxidicity and isotopy. And Zacharias was very productive in all that, and with a number of studies to examine the mechanical behavior by characterization in situ in the ACM, decorate with nanoparticles with another student of mine, jointly, and then study the defect incorporation and the impact of on the mechanical behavior, and how that might be tuned essentially the properties, the mechanical properties of the structure. And all that was based on intuition, but by collaborating with optimization experts in Berkeley, we were able to dramatically enhance the properties beyond the intuitive level by applying the Bayesian optimization approach. We have many elements in the problem. We have the selection of the unit cell, arrangement, then you can make effects. The bonds in that case are parts. You can get rid of them, so but you don't know what to get rid, what to keep, and this sort of approach is useful because it takes a vast space of a billion possibilities, and only with a limited number of cost functions, then you can achieve incredible strain energy density performance compared to the unblemished structure, the type of structure that I showed you in the beginning. So anyhow, the ongoing work in my lab is along these directions. The fundamental studies on single interface change, nanomaterial synthesis, laser, chemical vapor deposition, atomic layer etching. The
these are under development now. I'll give you some examples later of the in situ instrumentation development in the next slides. Then, given the right mix of student and interest and so forth, then, and I think I have the right personnel now to go back into the device fabrication via laser functionalized materials for various applications, and then finally the hierarchical architected materials. So let me give you some examples of the topics that now ongoing. Here is an example of so-called near-field ultra-fast laser microscopy, and you see an AFM table in the left panel, kind of lined over the nanowire. The blue pulse is the pump, femtosecond pulse, 400 nanometers, let's say. The third pulse comes at some delay. And then we measure the scattered light. So this has a method. This has a temporal resolution below picoseconds, that hundreds of picoseconds. And you can see there the second panel shows the scattering amplitude. That of course is related to the carrier density, to the carrier excitation to the material, and then eventually we see the light traces via recombination kind of mechanisms. So, that's one example. The second example is the second harmonic generation harmony, where we take a pulse, the femtosecond laser pulse, and the material structure enables the emission of higher frequency, doubled frequency type of radiation. And you can see now that this method has good spatial resolution, and we use it as a matter of fact to corrosion in non-corrosive in zinc oxide materials and other events that damage the crystal structure and kind of diminish the crystallinity. I showed you in the beginning of the lecture the laser coupled with the TM for imaging. Now we became more ambitious, and with DOE, Department of Energy funding from the US, we want to do in situ multimodal imaging. So we have to modify the TM holder, figure ways to get in the excitation fibers and production. This technique is a glimpse of the kinds of hardware work that we are doing also. So anyhow, this holder should be in Berkeley, in the National Center of Electron Microscopy in the next 8 months. So in the domain of the architected materials, so this is the sort of the vision is to find the analogy to living structures and interrogate whether the structural characteristics of living organisms, for example, wood, beetle cells, or baleen
well balanced or optimized, and kind of learn from that to drive a different kind of manufacturing that is based on what we can learn from nature, but also kind of surpassing. So, lastly, we are still working on bio applications. Here is how we scaffolds for a target tissue model that we can test for various diseases, and it's actually impressive because that pulses, and if cells are diseased, then the frequency becomes different and so forth, and all that is observable rather than doing the experiments on, let's say, in vivo type of specimens. Okay. So, that's all I have to say. Providing, let's say, some idea of my current interests. I'd like to acknowledge the various students, the ones in bold letters, is for the graduates this year, and this academic year, that were. These are the guys who contributed to this work, and then below you see my current students and funding from various sources and key collaborators for the work that I showed here. Cheryl Wu from the Material Science and Engineering Department of UC Berkeley, Andy Minor from the same department, actually Andy Minor helps the nanomechanical type of interrogations, and also Maria Fasari from the Institute of Electronic Structure and Laser 4. And that's it. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά εντύπωση στο εξώδιο, όχι μόνο για την στερεά βάση, εκπαιδευτική βάση που πρόσφερε, αλλά επίσης για το γεγονός ότι γνώρισα πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, τους οποίους έχω πάντα συμμαθητές μου, καθηγητές, τους οποίους έχω πάντα στην καρδιά μου να πω. Και επίσης είμαι και ιδιαίτερα ευγνώμων για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, το οποίο βέβαια μπορεί να είχε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά την έκταση του βάτος, αλλά είχε σημαντικό βάτος, το οποίο το βάτος είναι αυτό που παραμένει βέβαια και βοηθάει όλη την καριέρα, όλη τη σταδιοδρομή. Και ελπίζω πραγματικά να συνεισφέρω στις προσπάθειες του Πολυτεχνείου και γενικότερα της Ελλάδας όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών προκειμένου να εκδηλώσει τις περγαμηνές του μηχανικού. Στη συνέχεια, ο κύριος Πρύτανης προκειμένου να δώσει το τιμητικό μετάλλιο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εδώ ολοκληρώνεται η τελετή αναγόρευσης. Υπάρχει ένα μικρό κέρασμα στο εξωτερικό της αίθουσας. Σας ευχαριστούμε πολύ.